Hello world, welcome to MWBS ART CRAFT. Here I am going to give you proper review of Mont Marte Watercolour brush set. Here's 11 pieces of brushes and this is ideal for painting with watercolors. But now I am giving you the proper review of Mont Marte brushes by using acrylic colors. And this review is based on English and Bengali. That will be very helpful for you. And here is the brushes, and this brushes is very good, and the results of the brush is very smooth and high quality, good handle, and soft brushes looking also nice. This is a large one, and flat brush, very smooth and soft brush will help you for your proper artwork. And this brush set I have buying from online shop at COPPA. It's not very expensive. And here I am using acrylic colors on this bag. This bag is completely free. The company provides with this brush set. তো বন্ধুরা, আমরা এখন অ্যাক্রিলিক কালার ডুবিয়ে নিলাম ব্রাশটি এবং আস্তে আস্তে সুন্দরভাবে এই মন্ট মার্টের ব্যাগের উপর লাগিয়ে দিচ্ছি। খুব সুন্দরভাবে রঙগুলিকে লাগিয়ে দিতে হবে এই ব্যাগটির উপর এবং খুব দারুণ চমৎকার একটা অনুভূতি হচ্ছে আমার এই রঙগুলি ব্যাগের উপর লাগাতে। ব্রাশের কোয়ালিটিটা খুবই সফট, যদিও এটা ওয়াটার কালারের জন্য আদর্শ, তবে অ্যাক্রিলিক কালারেও খুব ভালোভাবে ব্যবহার করা যাচ্ছে, কোনো ধরনের সমস্যাই হচ্ছে না। আপনারা যারা ট্রাই করেননি তারা ট্রাই করে দেখতে পারেন। दोस्तों, ये ब्रश बहुत खूबसूरती है और अच्छा यूज़ करने के लिए आप बिना सोच समझ के ले सकती है ये brushes for your artworks that will be helpful for you। আর কোনো ধরনের কোনো যে ইয়ে উঠে আসা ব্রাশের ভিতর ব্রাশ ভেঙে যাওয়া সমস্যা, সেটা এটা প্রথম থেকে আমি এখন তেমন একটা দেখতে পাচ্ছি না। সেক্ষেত্রে সহজেই বলা যায় যে ব্রাশের কোয়ালিটিটা সত্যি ভালো করেছে কোম্পানি। আর অ্যাক্রিলিক কালারের জন্য আসলে একটু হার্ড সিনথেটিক টাইপের ব্রাশ আমরা ইউজ করে থাকি, তবে এই ব্রাশটা ওয়াটার কালারের জন্য সেরা হলেও অ্যাক্রিলিক কালার করতে তেমন একটা প্রবলেম হচ্ছে না, বরং আমি বলবো বরং ভালোই লাগছে, দারুণ একটা অনুভূতি হচ্ছে আমার। তো আপনারা খুব সহজেই ব্রাশটি ব্যবহার করে দেখতে পারেন, আশা করি হতাশ হবেন না। আর যদি আমাদের এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগে, প্লিজ ডোন্ট ফরগেট to subscribe this channel and give your valuable comment in the comment section. That will be my great pleasure and honor. Thank you. আপনারা দেখতে থাকুন আর উপভোগ করুন শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি। Taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. They'll be calling
royalty. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. Best to give me loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. আমি খুব চমৎকারভাবেই এই অ্যাবস্ট্রাক্ট পেইন্টটি সমাপ্ত করেছি এই দারুণ মন্ট মার্টে ব্রাশ ব্যবহার করে। আর এখন এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ক্যামেরাতে নাম্বার 2 নাম্বার ব্রাশটি ব্যবহার করে এখন আমরা মন্ট মার্টের যে সিগনেচারটি, এই সিগনেচার মার্কটি এখন অঙ্কন করে নিব। তবে আপনাদের খুব ধীরে সুস্থে এবং ঠান্ডাভাবে এই কাজটি করতে হবে, কোনো তাড়াহুড়া করা যাবে না, তাহলে একদম সব নষ্ট হয়ে যাবে। দেখুন কিভাবে আস্তে আস্তে করে নিচ্ছি যেমনভাবে এই মন্ট মার্টের সিগনেচার মার্কটি। And it's very interesting for me to sign Mont Marte using this Mont Marte brush set, and this number 2 brush is very good for this work, and I think you also enjoy it. And please give your valuable comment in the comment section if you use this brush set, and your valuable comment will also inspire me. Thank you and goodbye.